Hello everyone. Hi. Hello. I think we'll wait for another 1 minute so that others can join us. Hello Sudipto. Hello Mona. Hello Vijaya. Hi Neha. Hello Taruna. Hi Nirmala ji. Hello Anju. Hello Sadhna ji. Okay, so let me introduce you. I am Dr. Kanupriya. I'm settled in Jaipur and I run a food business with the name of Kanupriya's Dr. Chef. And thank you Amul for inviting me in the house. I'll be sharing a wonderful Indo-Italian fusion recipe that will be prepared with cottage cheese and some more ingredients. Hello Preeti. So without wasting time, because we have a very limited given time limit to construct something. Rajni Chok, hi, I'm cooking Indo-Italian. It's like cottage cheese in sun-dried creamy tomato gravy. So should we start? Hello Mamta. Hi Madhu. Hi Chef. Hi Nivedita. Hi Rinku. Okay, so just let me give you a quick look on the ingredients that we'll be using. Here is the Amul fresh cream, Amul white butter, Amul yellow butter, Amul paneer, Amul curd, Amul cheese slices. These are some of the ingredients. I would suggest, if you are really serious about it, then you can take a quick screenshot. Hello Rajat. Hello Gopi. Hi Sadhna. So this is cornstarch, 1 heap tablespoon. Oregano seasoning, or you can say Italian seasoning. This is 1 teaspoon. This is another, this is besan, gram flour. This is again 1 heap of, 1 tablespoon I mean. This is extra, we will be using it later. I'll tell you again, this is the pizza seasoning, Italian seasoning. 1 slice Amul cheese, salt. This is brown sugar, 1 teaspoon. 4-5 cloves of garlic minced. These are the sun-dried tomatoes. If you can see, these are the tomatoes you will get in the market. They are dipped in oil, olive oil. And I have made fine juliennes out of it, right? Just to spice it up, because we'll be doing the fusion of Italian with Indian. So I have taken the red chilies here. Some greens of the onions, you can take any greens. You can take capers also, I have taken capers. This is the vegetable broth, right? Hi Nitin, hi Vaishnavi. Hello Nitin Datta. And then this is Amul cream and this is Amul curd. 1/3 cup of Amul cream and 1/3 cup of Amul curd. So to begin with, we will do the recipe in 4 steps. I have made the vegetable broth, you can see, with all these things. This is 1 onion, carrots, coriander, bay leaf, garlic cloves and little peppercorn, like 8 to 10 peppercorns. Hello Lata ji. So we are starting with the step 1, which is preparing the vegetable broth. So what you have to do is, you have to pressure cook all these ingredients for the vegetable broth, and you have to simmer the flame and let it cook for 15 minutes. On medium flame you have to allow it to cook so that it just retains all the juices. Hello Preeti, hello Sheila ji, hello Akanksha. Brown sugar and dried tomatoes. See, substitute for brown sugar can be white sugar. There is no harm in it. You can take that.
And if you don't have sun-dried tomatoes, there is no problem. It just have a very typical taste, because what we are doing is the fusion, Italian fusion. So in Italian food, you must have seen, you know, sun-dried tomato pizza and so many things. There are so many recipes in Italy that they use the sun-dried tomatoes. So even if you don't have it, I think we are definitely going to make it. Even then, it will taste wonderful, and your kids are going to like it. Okay, so I was telling you about the broth, about the vegetable broth. You have to cook it in pressure cooker, all these ingredients for 15 minutes, and then you don't have to crush it. You don't have to crush it. You just have to strain it once it is done, and then it will be like this. Sun-dried tomato is another procedure, Shubhi-ji, that we can tell you later. The name of the dish, Sarita-ji, it is sun-dried tomatoes in creamy gravy, right? So paneer, basically we'll be using paneer in the sun-dried creamy gravy. So we'll be starting with the, yeah, I'll do that. Okay, just let me brief you a little. I have a food page with the name of Dr. Chef Kanu on Facebook, and my Instagram handle is again Dr. Chef Kanu, and there you will find many recipes. I have written all the recipes in details, and there are kitchen tips, there are food tips that I have mentioned. There are separate albums for it, so you can just go and check. I have a YouTube channel again with the name of Dr. Chef Kanu. So just go and check it out. There are wonderful recipes I have shared for all the age groups, and it's a multi cuisine kind of a thing that I'm doing all the time. Hello Raghupati ji. So let's start with the recipe because the time is very much limited. So let's be quick. Join me. Okay, to begin with, we'll be taking, this is the Amul paneer. You have to cut it into equal cubes, any size you desire, small, big, you know, whatever you feel goes good with your family, you can try with that. I'll be sprinkling this 1/4 teaspoon salt, क्योंकि हर चीज में नमक है तो हमें नमक बहुत ही yeah, Mona ji, I just had a glass of water and we are in Jaipur. Thank you so much. And this is corn flour. This is corn starch, you can say, because in a country we use the British language, so we call the corn starch as corn flour. So this is 1 heaped tablespoon of corn flour or corn starch, you can say. It's dry. You don't have to use anything wet. Nothing wet will be used. So just dice it nicely. Fine. सब अच्छे से उसमें लग जाना चाहिए. I'll be starting with butter. This is the Amul yellow butter. 1 tablespoon of butter, and this will be reused again and again. Hello Vaibhav, I'm good. Hello Rashmi. Tomato juliennes are not easily available. They are available like this. This is the basically sun-dried tomato, and you will find it dipped in a bottle of oil, olive oil ज़्यादातर. और आपने उसको घर में उसके juliennes काटने हैं ऐसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा. So you know, these are the perfect sizes. Now in this oil, butter, Amul butter, ये जो कॉर्नफ्लावर हमने इस पे सारा स्प्रिंकल करा है, हमने पनीर को अच्छे से ब्राउन कर लेना है. गोल्डन ब्राउन, नॉट डार्क ब्राउन. फाइन.
no wet hands. We just have to make it golden brown. अभी मैं इधर ये 1/3 कप ऑफ कर्ड ले रही हूँ. और ये मैंने बेसन लिया. दिस इज अ ट्रिक. दिस इज द ट्विस्ट टू द रेसिपी. नॉर्मली आप लोग इटालियन खाते हैं जिसमें कि वाइट सॉस होती है, राइट? लेकिन ये ट्विस्ट ये है कि हम इसमें वाइट सॉस जो बना रहे हैं, हम वो दही में बेसन मिक्स करके बना रहे हैं. और इसको इतना अच्छे से विस्क करना है कि इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए. इसको साथ साथ वी हैव टू शिफ्ट द साइड्स. इस हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए. यू कैन सी दिस. Yes, it is again Amul curd, very much. I have taken this Amul Masti, this curd. और कर्ड, मेक श्योर कर्ड जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाएगा. तो ट्विस्ट ये है इंडो इटालियन का कि इटालियन में जो हम वाइट सॉस बनाते हैं, जो रू बनाते हैं हम, रू जो बनती है वो आपका बटर और आपके ऑल पर्पस फ्लावर से बनती है. और इसमें हम जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विद कर्ड एंड बेसन, राइट? और ये इतना अच्छा, इतना टेस्टी इसका फ्लेवर आता है. तो जब तक ये पनीर होता है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. वी जस्ट विस्क इट. बिल्कुल एकदम आपने देख लिया, करे जाए उसको एकदम. मिक्सी में मत करना ब्लेंड, बिल्कुल भी मिक्सी में ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि वो पतला हो जाएगा. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको ब्लेंड नहीं करना. ठीक है. अभी ये जो स्टेप है ये काफ़ी क्विक है, क्योंकि अगर आपका पैन ज़्यादा गर्म हो गया, ये हमने वाइट बटर लिया है आपका 1 टीस्पून अमूल वाइट बटर. दिस इज़ 1 टीस्पून एंड वी आर गोइंग टू मिक्स दिस. सॉल्ट नहीं मिलाएंगे क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है. Because we don't have much time, this is the paneer that is already done. सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे. इसमें आपको अपना ये वेज ब्रॉथ मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा. You have to keep mixing it well so that no lumps are formed. You don't have white butter, it's okay. It's totally fine. You can take yellow butter again. You can take again yellow butter. I'm adding this broth, more of the broth. You can see the paneer will be turned out like this, right? The golden one. Now this is your curd and the broth, and now again the twist is that we'll be adding this Amul cheese slice to it, normal, right? And we will mix it
till it melts and there are no lumps. The best part of the recipe is आपको ज़्यादा कटिंग चॉपिंग करना ही नहीं है इसमें. तो ये मैं तब तक कर रही हूँ जब तक आपका चीज़ जो है वो पूरा मेल्ट ना हो जाए. How do we get broth? Okay, so you have to again see the video, and I'll be posting the recipe video on my page, which will be the Instagram page and the YouTube link and the Facebook page with the name of Dr. Chef Kanu. Doctor is DrChefKanu. So you will be finding the recipe, the video, and I'll also recap in the end once I'll get the time. So this is done. इसको मैं अभी पीछे रख रही हूँ, उसको और कुक नहीं करना. और इधर ये जो पनीर है इसको मैं निकाल रही हूँ अब. आई एम सॉरी. नाउ अब दिस इज द तड़का टाइम. वैसे तो इसमें बटर आपका बच जाएगा. आई हैव टेकन लिटिल मोर, काइंड ऑफ 1/4 टीस्पून. This is the minced garlic. You can add cheese cube, लेकिन cheese cube टाइम लगती है पिघलने में, उसके अंदर मेल्ट होने में. और कभी कभी पूरा जो चीज़ क्यूब है वो इस टाइप का टेक्सचर नहीं होता कि वो जल्दी से उसमें मेल्ट होके मिक्स हो जाए. चीज स्लाइस बहुत जल्दी हो जाता है. यू कैन ट्राई विद चीज क्यूब, ऑल्दो मैंने भी कर रखा है, हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम. सो दिस इज द गार्लिक. मानसी शर्मा जी, जो मैंने दही बेसन में जो लिक्विड मिलाया है वो वेजिटेबल ब्रॉथ है, जो कि मैंने इन सब चीज़ों को प्रेशर कुक करके 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे और छान लिया. ब्लेंड नहीं करा, सिर्फ पानी पानी निकाल लिया. सो दिस वॉज द ब्रॉथ which was prepared. Now in this I'll be adding this pasta seasoning, or you can say your Italian seasoning, pizza seasoning, whatever it is. I'll be using the sun-dried tomatoes और थोड़ा सा इंडियन तड़का देने के लिए बहुत थोड़ी सी मिर्च. ना इसमें आपको प्याज काटना है ज़्यादा, ना आपको इसमें टमाटर भूनना है, ना प्याज भूनना. इट्स अ क्विक रेसिपी. फाइन. अभी आपका ये हो गया. इसके अंदर आप ये कुक्ड कर्ड और बेसन वाला ये आप मिक्स कर देंगे, और पनीर क्यूब्स आप मिक्स कर देंगे. इसको स्लो कर देंगे. अगर आपको लगेगा ये बहुत गाढ़ा है, और क्योंकि ये जितना पकेगा ये सूख जाएगा, तो आप थोड़ा सा ब्रॉथ इसमें और मिला दें. वेजिटेबल स्टॉक एंड ब्रॉथ आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम थिंग. स्वास्तिका जी, अर्शदीप जी, सन ड्राइड टोमेटोज बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर होता है, और उसके लिए यू कैन से इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. डिहाइड्रेटिंग मशीन्स भी होती हैं, लोग अवन में भी उसको काफ़ी आवर्स के लिए उसको ड्राई करते हैं. तो बेटर यू गेट इट रेडीमेड. Yes, if you Neha Chaturvedi, if you don't have Italian seasoning, you can add little oregano, little basil, little thyme. You can mix all those things, just like, you know, pinch of everything. Yeah, let's go ahead. Still remaining. So this is almost done, right? You don't have to overcook it, because आप जितना इसको cook करेंगे ये उतना thick हो जाएगा. Fine. This is just the right consistency. और इसकी tartness को कम करने के लिए we'll be adding the brown sugar. And another rule to follow
कि हमेशा जब क्रीम ऐड करनी है, फ्लेम को ऑफ करके आपको क्रीम ऐड करना है, और ऐड द क्रीम just before serving. So that's the cream. If you want to add more, I have used again Amul cream, and just mix it well, right? And it's yummy. Can you replace some recipe with other veggies like bell peppers and broccoli? Yes, very much. Khayali ji, you can very well replace paneer with, I think mushrooms turns out to be really good. You can use broccoli, or you can do assorted vegetables. Now I'll be serving this dish with the stir fry veggie as the side dish. For that, again, you have to take little bit of butter. Serve with what? Yes, we'll be you can serve it with breads of your choice. That can be garlic bread goes good with it. You can try steamed rice. With garlic bread or with steamed rice. It is yum, and your kids are going to love it. You must try. Even if you will put veggies in it, they are going to grab it. I'll be using this a little bit of butter again, and some veggies to stir fry. Stir fry has to be on high flame. Pinch of salt, because Amul butter में भी salt है, तो ज़्यादा ना salty हो जाए. We have to be careful. बस इसको हाई फ्लेम पे आपको जस्ट 2 मिनट्स के लिए कुक करना है. दे आर नाइस, पूरा प्रॉपर्ली वॉश्ड हैं, और इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डाल रही हूँ मैं. अगेन द पास्ता सीजनिंग. Here you can see how will I be serving this. In a small bowl you will take the paneer recipe that I have prepared, this veggie. You can take veggies of your choice. अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा अपने आप थिक हो गया है, और अगर ये थिक हो जाता है, अगर आपको थोड़ी देर बाद खाना है, तो इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लें खाने से पहले, फिर ये ठीक हो जाएगा वापस से. ऑलराइट, सो चाहो तो इससे ज़्यादा थिक रख सकते हो, और नहीं तो दिस इज जस्ट द राइट कंसिस्टेंसी. I always prefer little honey in stir fry veggies. That's it. Veggies are semi boiled or not? No, they are not semi boiled, because stir fry आप चाहें तो उसको बहुत हल्का स्टीम कर सकते हैं. डिपेंड कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं. लाइक जयपुर इज़ अ वेरी हॉट प्लेस, तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है ना वो बहुत थोड़ी जल्दी ड्राई हो जाती हैं. यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं. आप हल्का सा उसको स्टीम करें अगर करना चाहते हैं तो, ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर अब उसके बाद आप उसको स्टर फ्राई करेंगे तो भी उसके जूसेस सारे ख़त्म से हो जाते हैं. एंड आई प्रेफर इट क्रंची, सो आई डोंट स्टीम इट एट टाइम्स. So this is just the simple stir fry that I have prepared. I'm just switching off the flame. No, I have not boiled the vegetables. I have not semi-boiled the vegetables.
No, don't use the rice flour. Okay, so now here I am. I would like to show you what I am going to do now. ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अब इनको डिस्प्ले कैसे करना है. So I'll be doing like this. It has to be a little tricky. All right. And a portion of stir fry with it. Sorry. Yeah, you can keep it in a hot water, but before stir frying, make sure you keep it in cold water, crunchy. Okay, so this is how you will be serving it. And sprinkle some red pepper, some greens, or some capers, little bit of crushed black pepper, we just have 2 more minutes. If you have more queries, you can text me on Dr. Chef Kanu on Instagram and Dr. Chef Kanu on Facebook page. You can text me for queries. I'll be posting the recipe and the video again tonight. Thank you so much. So try this Indo-Italian fusion. जी हाँ, ये पनीर है, इंडो इटालियन फ्यूजन है, जो कि मैंने वाइट सॉस में नहीं, कड़ी की तरह बेसन और दही को मिक्स करके पिंच ऑफ शुगर का उसमें टेस्ट देके और स्टर फ्राई वेजीज और आप अपनी ब्रेड्स के साथ उसको सर्व कर सकते हैं. सो आई थिंक द टाइम इज ओवर. Another 1 minute. Anamika Gautam, you can see the video again. It will be on the same Amul Facebook page. No, these are the simple steamed rice because otherwise everything will be like too much of herbs. Not yet. Thank you. Thank you, Rima. Thank you, Taruna. Thank you so much. Thank you for joining me. Thank you, Amul, for inviting me again. Thanks a lot. Thank you for the yummy products you're providing us with in the lockdown, and thank you for the wonderful recipes we are able to make out of the Amul products. Yes, it's amazing. Must try. I'm sure your kids, your husband, your in-laws, your parents, everybody, they all are going to love it. Thank you so much. Good day. Bye-bye. Join me on Dr. Chef Kanu. Thanks a lot.